Hello friends, today is day 40 of my 100 days of Opno Pono, and today it is for cold, cough and fever. I am Vijay, playing different roles in life like every one of us, son, husband, father, brother, or friend, or any other relationship that you wish to connect with me. என்னோட இந்த LOA channel you always hear about ways to attract your goals and results by using the principles of law of attraction. இந்த வீடியோ கீழே என்னோட வாட்ஸ்அப் குரூப்போட லிங்க் கொடுக்குறேன். நீங்கள் அதில் ஜாயின் பண்ணி உங்களோட சந்தேகங்கள் ரிலேட்டட் டு லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஆர் ஹோப்னு போகணும் நீங்கள் கேட்கலாம். ஐ வில் ரெஸ்பாண்ட் டு தட். ப்ளீஸ் நோட், இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்து இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் சேட் அண்ட் நாட் ஃபார் கால்ஸ். அண்ட் நான் வந்து ஈவினிங் 8 PM நைட் மார்னிங் 8 AM உள்ள உங்களோட queries-க்கான ரெஸ்பான்ஸ் நான் கொடுப்பேன். ப்ளீஸ் பி பேஷண்ட் வித் மீ அண்ட் தேங்க் யூ இன் அட்வான்ஸ் ஃபார் தட். நவ் topic of the day: cold, cough and fever. Yeah, this is the season where we get these things. எங்க இது வரும் கேட்டா தெரியாது. It is in the air and in the physiology. So for the cold, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. For the cough, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. For the fever, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. For all three together, cold, cough and fever, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. இந்த கோல்டு காஃப் எல்லாம் வந்து ஐதர் இது எல்லாம் சேர்ந்து வரும் இல்லை தனித்தனியாக வரும், காம்பினேஷனில் வரும். பட் வாட் எவர் கம்ஸ், அது வந்து எந்த ஹவர் இட் கம்ஸ், எப்படி வந்தாலும் அது வந்து ஒரு செம்ம இடைஞ்சலாக இருக்கும். தூங்க முடியாது, வேலை பண்ண முடியாது, தண்ணி குடிக்க முடியாது, இரிட்டேஷனாக இருக்கும், வீட்டில் எல்லாம் டென்ஷன் ஆகிடுவாங்க, ஒரு பீஸ் போயிடும் வீட்டில். ஸோ ஃபார் ஆல் தோஸ் மனக்கசப்புகள் அண்ட் தேவையில்லாத டிஸ்டர்பன்ஸ் இன் த மைண்ட், ஐ எம் சாரி, ப்ளீஸ் forgive me, thank you, I love you. இந்த ப்ரிகாஷன் எடுத்துக்கலாமா? there are precautions to be taken. எல்லாரும் ஒருத்தரும் ஒரு வே ஆஃப் டூயிங், ஒரே ஒரு ஏதாவது ஒரு வழியில் நம்மளை பார்த்துக்கிறதுக்கு ஸ்டெப் எடுப்போம். ஸோ ஃபார் ஆல் த ஸ்டெப்ஸ் தட் வி டேக், ஐ எம் சாரி, ப்ளீஸ் forgive me, thank you, I love you. நிறைய பேர் வந்து இதை அஃபெக்டே பண்ணாது நிறைய பேருக்கு. ஃபார் தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் physiology and the strong mind they have, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. அந்த மாதிரி ஆட்கள் கிட்ட வந்து நீங்க எப்படி பாத்துக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம். கேன் ஷேர், அவங்க வந்து அவங்களோட ஐடியாஸ் அவங்க நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ணுவாங்க. அதை ஃபாலோ பண்ணலாம் if it is possible. And so that we stay away from these challenges. Particularly once மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சதுன்னா இந்த மாதிரி challenges வந்து நிறைய பேருக்கு we come across. Not necessarily எல்லாருக்கும் வரணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் சில பேருக்கு வந்து we come across people who go through these three: cold, cough and fever. So for that, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. வராம இருக்கிறதுக்கு, இந்த cold, cough and fever வராம இருக்கிறதுக்கு, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. For people who have got it, அவங்க once அது வந்துருச்சுன்னா accept it, go through the process. அது சரி வரதுக்கு என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணுமோ எல்லாம் எடுங்க. For that, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. In fact, இந்த கோல்டுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க, a treated cold gets cured in 7 days and untreated in 1 week. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணாலும் 7 நாள் நம்ம கூட இருந்துட்டு போகும். ஸோ let us accept it and then go through the process. That, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. ஏதாவது இந்த மாதிரி ailment வந்ததுன்னா take good suggestions from the right specialists. Take the right suggestions from the right specialists. Self medication பண்ணிக்காதீங்க, that's not right. So for Opno Pono, for the people, for the specialists, for the doctors who help us come out of this irritation or this ailment, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. They doctors who treat us for the cold, cough and fever, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. For the medical shops that give us the medicines, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. பார்த்துட்டுக்கோங்க. சம் பீப்புள் வந்து கை மருந்து சாப்பிட்றான்னு சொல்லுவாங்க, பாட்டி மருந்து சாப்பிட்றான்னு சொல்லுவாங்க. So see if it works, well and good, try it out. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் தான் இருக்கு அப்படின்லாம் கிடையாது. ஒருத்தருக்கும் ஒன்று ஒர்க் ஆகும். எது ஒர்க் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களோ go ahead and do that. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. வராம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டானா, there are a few steps. வரத்துக்கு முன்னாடி டெய்லி ஹாட் வாட்டரில் gargle பண்ணலாம். சால்ட் வாட்டர் போட்டு, கல்லுப்பு போட்டு ஹாட் வாட்டரில் gargle பண்ணலாம்.
இன்ஹேல் பண்ணலாம், மழையில் நனையாமல் இருக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு உங்களோட ஃபிசியாலஜிக்கு ஒத்து போகிற மாதிரி என்னெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ ப்ளீஸ் அதெல்லாம் எடுங்க. ஸோ மேக் ஷுர் தட் யூ ஸ்டே ஹெல்தி in this monsoon season and enjoy your life. Not falling sick. Falling sick is definitely not an option. For that, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. For staying healthy, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. So this is my way of saying Opno for cold, cough and fever. உங்களுக்கு எதனா ஐடியாஸ் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் டூ ஷேர் வித் மீ. நான் வந்து என்னோட சப்சிக்வெண்ட் வீடியோஸில் இதை வந்து எப்படி இன்கார்பரேட் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் பார்க்குறேன். Remember, please like, share and subscribe to my LOA channel, and remember to share it. Remember to to smash the bell icon so that என்னோட subsequent videos பத்தின notifications உங்களுக்கு முன்னாலே வந்துரும். Particularly the 100 days of hope. Now share பண்ணும்போது நிறைய பேர் கிட்ட பண்ண வேணாம். Share it with just 2 people. Only 2 people known to you, because அவங்களுக்கு நீங்க ஷேர் பண்ணி அவங்களுக்கு ஏதாவது இதில் பெனிஃபிட் கிடைச்சுன்னா they are going to thank you and you are going to feel extremely good about it. So that's what I'm looking at. So please share this video with your 2 of your best friends or relatives. So with this I complete today day 40. 60 more days to go. Only 60 more days to go. Look forward to seeing you tomorrow in day 41 with another set of video. Until then, congratulations for a phenomenal video. Congratulations for a phenomenal life. I love you. Bye for now.